When square of a number is subtracted from cube of another number, so x square is subtracted from y cube, it gives square of the second number. This is equal to y square. The square of their sum is 1600, their product is 300. Find the numbers. So it is very clear that product of those two numbers is 300. Just go to options and verify. Product is 300. Here it is not 300, not 300. Fifth option also eliminated. You don't have to directly solve it. If multiple options are there, we will verify the other condition. That is, sum of their squares is equal to 1600. Not x square plus y square. Square of their sum, that means x plus y whole square is equal to 1600. We will verify even that condition also. Each interior angle of a regular polygon is 4 by 5 times of two right angles. Two right angles in the sense 180, and it is 4 by 5 times of it. How many sides are there in a regular polygon? Right. So to calculate internal angle of any polygon, what is that? Pi into n minus 2 by n, where is n is number of sides that it will have. Pi in the sense 180 degrees. So that you can write it as 180 into n value we don't know, n minus 2 by n, and this value is equal to 4 by 5 into 180. 180 cancel. N minus 2 by n is equal to 4 by 5. I can even write 4 by 5 as 8 by 10, because left hand side difference between numerator and denominator is 2. So right hand side also I will check that condition. So 8 by 10 we can write. So n is equal to, come on, n is equal to 10. Ravi and Ajay start simultaneously from the same place A for B 60 kilometers apart. Ravi's speed is 4 km per hour less than Ajay's speed. Difference of their speed is 4. Ajay, after reaching B, that means what is a distance between A to B? Come on, 60 kilometers. So one person, Ajay, reached B, that means he already covered 60 kilometers. Returns and meet Ravi at a place 12 kilometers away from B. So A to B is 60. Ajay reached B, that means he covered 60 kilometers, and then from B 12 kilometers away, Ravi and Ajay both met each other. Ravi's speed is, we were asked to calculate Ravi's speed. Okay, right. So what is the distance covered by Ajay? 60 kilometers and then 12, that is total 72. This distance is covered by Ravi only. Come on, out of total 60 you need to subtract 12, that is distance covered by Ravi is 48. So I am now talking about distance only. Ravi and Ajay, Ravi covered 48 kilometers, Ajay covered 72 kilometers. Here both started from point A at the same time. Come on, they started at the same time. When time is same, distance and speed both are directly proportional. So now let me take distance ratio, 24 2 times and this is 3 times. Distance and speed both are directly proportional, hence I can consider their speeds ratio as 2:3. Difference is equal to how many parts? 1 part. Difference in terms of their speed is how many kilometer per hour? 4 kilometer per hour. That means 1 part is equal to 4 kilometer per hour. Ravi's speed is 2 parts, which is 8 kilometer per hour. So this is the point you need to know. When time is constant, distance is directly proportional to speed. If this is there in your mind, it is very easy. In an examination, the number of those who passed and the number of those who failed were in the ratio 24:4. So how many people passed here in terms of parts? 25. How many failed? 4 parts. And total appeared people? Appeared will have only 2 categories. If a person writes the exam, whether we will get pass or fail, only 2. So appeared candidates are total 29 parts. If 5 more had appeared and number of failures was 2 less than the earlier, ratio of passers to failures would have been 22:3. The number of who appeared at the examination was number of appeared people. That's what we want to calculate, right?
from the information initially how many appeared? 29 parts. Should be what multiple? 29 multiple. That's what we need to calculate, correct? Is your first option 29 multiple? Second option? Third option? Fourth option? Final answer. If multiple options are there, after adding 5, how many more people appeared now? Second case? Second case, how many more appeared? 5 more appeared. That's the what given in the question. If 5 more had appeared, so second time 5 more people joined, and in that particular case, how many parts are there? 25. That means initial number must be 29 multiple. After adding 5 more people, it has to be a multiple of 25. That condition we can verify. Ardhamainda? Right. If you want to do it in a procedural way, it takes a lot of time. Initially 25 parts are there and 4 parts are failures and 25 parts are past candidates, correct? How many more appeared? 5 more. So total now we have 29 parts plus 5 members, correct? And according to failures data, number of failures was 2 less than the earlier. That means earlier it was 4 parts. 2 subtracted. Now how many past candidates are there? 25 parts plus something. When you add everything, that must be equal to 29 parts plus 5 only. Come on. Then how much should be here? 7. And these are number of past candidates and failure candidates, and whose ratio is equal to 22/3. Just go for simplification, cross multiplication, get 1 part value. After that 29 parts is your final answer. This is the procedure. If you calculate this, you get 1 part value as 5. Then answer is 29 5 times 145 final. Ardhamainda? Come on. 40% of 60% of 3/5 of a number is 504. What is 25% of 2/5 of a number? Right. 40% fractional form. Can I write it as 2/5? 60% 3/5 into 3/5 of a number. I don't know number x, and which is equal to 504. What is your question? 25% of 2/5 of a number. Let's write that also. 25% 1/4 of 2/5 of x. 2 how many times? 2 times. That means x by 10 value we want to calculate, correct? Yes. So let's calculate x value first of all. X is equal to, these 3 fractions goes to the other side and becomes 504 into 5 into 5 into 5 by 2 into 3 into 3, correct? And we would like to calculate x by 10, that is denominator 10 also comes to picture. Come on. Right. So now 0, 5 and 1 even number, this becomes 252, correct? 10 cancellation ante oka even number oka 5 kavali kada, right? So now I will stop here. No, multiple options are there. Multiple options are there. Yes. So we have in the numerator 5 into 5, correct? 5 into 5, that is 25 multiple. Come on. In the denominator, do you still have any 5 multiples? But numerator we have 25 multiple. That means answer must be 25 multiple. First option and third option eliminated because they are not 25 multiples. Answer must be either second option or come on, fourth option. When you observe these two, fourth option is a multiple of 7, but second option is not a multiple of 7. Let's see whether our answer can be 7 multiple or not. 252, is that a 7 multiple? Yes. Do you have 7 multiple in the denominator? No. So answer must be 7 multiple. Second eliminated, fourth final. Idantha enduku sir maaku ani anukunte cancellation kotteste kuchovali. It's up to you. Next. A circle of greatest area is drawn in a rectangular park of sides 40 meters and then 28 meters. Find the area of the park beyond the circle. Beyond the circle in the sense? Remaining area. Antena. Antena. Is this circle in a rectangle or rectangle in a circle? Circle in a rectangle. So first of all you should have a rectangle here.
and there is a circle here. Largest possible circle that can be placed, that can be arranged inside a rectangle should be along with breadth side of the rectangle. Largest circle rectangle లో మనం అరేంజ్ చేయగలిగింది బ్రెడ్త్ సైడ్ మాత్రమే ఉంటుంది. లెంత్ సైడ్లో మనం అసలు సర్కిల్ ఫామ్ చేయగలమా? లెంత్ సైడ్ అంటే ఇట్లా రావాలి కదా, ఫామ్ అవుతుంది అసలు, రైట్. సో దిస్ ఇస్ వాట్ ద లార్జెస్ట్ సర్కిల్. నౌ అవర్ క్వశ్చన్ ఈస్ టు ఐడెంటిఫై ద రిమైనింగ్ ఏరియా ఇన్సైడ్ ద రెక్టాంగిల్ అదర్ దాన్ ద సర్కిల్. అంతేనా? అంతేనా? రైట్. వాట్ ఈస్ దిస్ ఫర్ సర్కిల్? Diameter. And for rectangle? Breadth. What is breadth mentioned here? 28. So our answer is area of the rectangle minus area of the circle. Antena? Yes or no? What is breadth of the rectangle? 28. And the same is equal to diameter of the circle. Then what is radius? What is radius? So when you take length into breadth, can that be a 7 multiple? Can that be a 7 multiple? Because breadth is 7 multiple 28, area of the rectangle is 7 multiple. Matladru. Radius of the circle is 7 multiple. So area of the circle is also 7 multiple. 7 multiple minus 7 multiple also gives you 7 multiple. Answer must be, can this be first option? No. Can this be second option? No. Can it be third option? Yes. Can it be fourth option? No. ఇది 7 multiple కదా, ఇది అర్థమైందా? రైట్. 7 multipleకి 7 multiple యాడ్ చేస్తేనే 7 multiple అవుతుంది, లేదా 7 multipleలో నుంచి 7 multiple సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తేనే 7 multiple అవుతుంది. అగ్రీడ్ ఆర్ నాట్? వాట్ ఈస్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ దీస్ టూ నంబర్స్? అది మొత్తం 7 మల్టిప్లా కాదా చెక్ చేసే ఓపిక లేకపోతే డిఫరెన్స్ అన్న అబ్జర్వ్ చేయండి. ఎంత ఇంక్రీజ్ అయిందమ్మా? 24. 24 7 మల్టిప్లా, మరి అది అవ్వదుగా ఇంకా. ఎస్, మొత్తం చేసే ఒప్పుకుంటే ఓకే, అదర్వైజ్ జస్ట్ కంపేర్ నంబర్స్. నెక్స్ట్, a loan was repaid in 2 annual installments of 12/10. If the rate of interest be 10% per annum compounded annually, the sum borrowed was. Okay. Any installments andi? 2 installments. Each installment enta? 12/10. Ante 2 installments together how much you paid? 2,420. Agreed or not? See, there are 2 ways. One is using formula, using some other condition. I'm not using the formula. I'll tell you the formula also. So 2 installments together you pay 2,420 rupees. You took some principal, upon that you are adding interest, then after you are paying 2 installments. Meaning, if the installment amount is 2,420, your principal must be equal to that or less than that or more than that. More ఎట్లక్క అవుతుంది అక్క? ఓ పని చేద్దాం, మోర్ అని చెప్పిన వాళ్ళు మీరు 10,000 ఇవ్వండి, వచ్చే నెల 4,500 ఇస్తా, ఆ తర్వాత 4,500 ఇస్తా, అమౌంట్ సెటిల్ అయిపోయింది, ఊరుకుంటారా? కమాన్. రీపే చేసిన టోటల్ 2,420, మరి తీసుకున్నది ఎంత అంటే 2,420కి ఈక్వల్ అవ్వాలా, దానికంటే లెస్ ఉండాలా, దానికంటే మోర్ ఉండాలా? లెస్ ఉండాల్సిందే కదా. ఆప్షన్కి వెళ్ళండి, 2 ఎలిమినేట్ అయిపోయినాయి. అయిందా లేదా? హౌ మెనీ ఆప్షన్స్ ఆర్ లెఫ్ట్? Now you need to prove either one is right or one is wrong. ఒకటి రైట్ అన్నా ప్రూవ్ చేయాలి, లేదా ఒకటి రాంగ్ అన్నా ప్రూవ్ చేయాలి. ఓకేనా? 2,000, 2,100. పిక్ వన్. వాట్ షుడ్ ఐ పిక్? గట్టిగా 2,100 పిక్ చేయాలా? ఆన్సర్ వస్తుంది అయితే. What is interest rate here? 10%. What is 10%? 210. That means value becomes 2,310. Correct? And then how much installment you are paying for the first time? 1,210 rupees. Then what it becomes? 1,100. Again after one more year you have to add 10% interest on this number. What is 10%? 110. Now it becomes 1,210 only.
Are these two installments same? Hence our value is 2100, that is final answer. If you start with 2000, it will not satisfy. Okay, now if you want to use formula procedure, see, for installments, principal P is equal to, come on, chapter evarna, installment by 1 plus R by 100 plus installment by 1 plus R by 100 to the power of 2. 2 installments ఉన్నాయి కాబట్టి 2 టర్మ్స్ వేసాం. థర్డ్ ఇన్స్టాల్మెంట్ కూడా ఉంటే థర్డ్ స్టెప్ కూడా వేయాలి. ఇందులో వేసి ప్రిన్సిపల్ ఆల్రెడీ మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయాల్సింది ఇన్స్టాల్మెంట్ 12 అని చెప్పారు, రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ 10 అని చెప్పారు. ఫార్ములా దానిలో వేసుకొని సబ్స్టిట్యూట్ చేసి ఆన్సర్ తేవాలి. ఎస్ఎస్సిలో ఉండే బిగ్గెస్ట్ అడ్వాంటేజ్ ఏంటి అని అంటే 4 ఆప్షన్స్ ఉంటాయి. ఆప్షన్ పెరిగితే ఏంటి, ఆప్షన్స్ పెరిగితే ఎలిమినేషన్ ప్రాసెస్ కొంచెం టఫ్ అవుతుంది. 4 ఆప్షన్లు ఉన్నట్లయితే ఏదో ఒక లాజిక్ తోటి 2 ఆప్షన్స్ని తీసేయటం ఈజీ. మిగిలిన 2 ఆప్షన్స్లో ఏదో ఒకటి రైట్ అన్నా ప్రూవ్ చేస్తాం, లేదా ఒకటి రాంగ్ అయినా ప్రూవ్ చేస్తాం. సో ఎస్ఎస్సిలో ఉండే బిగ్గెస్ట్ అడ్వాంటేజ్ కాబట్టి వాటిని వాడుకోవాలి మీరు. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ మీటర్ స్కేల్, ఏ క్లాత్ మర్చెంట్ యూజెస్ 120 centimeter scale while buying, but uses an 80 centimeters scale while selling the same cloth. If he offers a discount of 20% on cash payment, find profit percentage. See, if he is proper, if he purchase 1 meter, how much measurement he is supposed to get? 100 centimeters only. But he cheated and received 120 centimeters. Correct? Upon that, he is giving a discount of, come on, he is giving a discount of 20% discount of 120. How much is that? 24. Now what it has? 96. Now a customer has come and he asked for 1 meter. How much quantity is left with him now? 96. Correct? But instead of 1 meter, he is giving 80 centimeters only. So out of 96, 80 goes to the customer and profit at merchant side is 16 only. And we were asked to calculate profit per cent. Cent in the sense 100 only. For 100, it is how much? 80 becomes 16, that is 1/5. 100 becomes 1/5 of 100, that is equal to 20% profit. Done. ఇనీషియల్గా అతని దగ్గర యాక్చువల్గా 100 ఉండాలి, కానీ చీట్ చేసి 20% ఎక్స్ట్రా తెచ్చాడు, 120. డిస్కౌంట్ ఏమి ఇవ్వలేదని అనుకోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ సెకండ్ కండిషన్ లేదనుకుందాం, he offered a discount of 20%, అది లేదు. బట్ అదర్ 2 conditions are same. A customer has come and he is giving only 80 centimeters. So out of 120, customer gets 80 and profit at merchant side is 40. So in such case, profit percent in the sense per 100 it is 50. Answer becomes 50%. Ardhamainda? But now he is giving 20% discount. So I must subtract 20% of initial value 120, which is 24. Now the value becomes 96. Out of 96, customer gets 80. Profit at merchant side 16. Percentage per 100 it is how much? It becomes 20. In the same condition, suppose if while selling, if he is giving 100 only, for 1 meter, if he is giving 100 centimeters, how much is left with him now? Last lamma 96. But while selling, when he is proper, he must give 100 centimeters to the customer. So if he gives 100 centimeters to the customer, what happens in this particular case? It is loss, because he has only 96, but he had to give 100 centimeters to the customer. So loss at merchant side is 4. So loss percentage in this particular case is 4%. Ardhamainda? Right. A man covers certain distance on scooter. Had he traveled 3 kilometers faster, he would have taken 40 minutes less. If he had moved 2 kilometers slower, he would have taken 40 minutes more. Find the distance and the original speed. This question takes time. చేసిన తర్వాత టైం పడుతుంది అని తెలియకూడదు, చేయక ముందే మీకు తెలియాలి. ఎలా తెలుస్తుంది? I'll tell you. So we were asked to calculate distance and then speed. Okay na? So in your question, they are giving you data regarding time and then speed. Am I right?
Do you know what is original time? No. Do you know what is original speed? Then it takes time. ఒరిజినల్ టైం కానీ ఒరిజినల్ స్పీడ్ కానీ ఇచ్చి కంపారిజన్ చేశారనుకోండి, కంపారిజన్ అంటే మోర్ అని కానీ లెస్ అని కానీ కంపేర్ చేసినప్పుడు క్వశ్చన్ ఈజీ అవుతుంది. ఏది చెప్పకుండా ఒరిజినల్ స్పీడ్ కంటే 5 km/h స్పీడ్ ఎక్కువ, ఒరిజినల్ స్పీడ్తో కంపేర్ చేస్తే 5 km/h స్లో, ఇలా ఒరిజినల్ వాల్యూస్ ఇవ్వకుండా కంపారిజన్ చేసిన క్వశ్చన్స్కి టైం టేకింగ్. In examination, if this type of question comes in your examination, better to skip and do it at the end when you have leisure time. Okay na? Right. ఇప్పుడు ఇదే క్వశ్చన్లో ఒరిజినల్ స్పీడ్ కానీ ఒరిజినల్ టైం కానీ ఇస్తే చాలా తక్కువ టైంలో అయిపోతుంది. ఇప్పుడు మాత్రం టైం పడుతుంది. రైట్. సో లెట్స్ స్టార్ట్ విత్ ఒరిజినల్ స్పీడ్ as s and then t as t. సో డిస్టెన్స్ is equal to s into t only. Come on. నేను స్టూడెంట్స్కే క్లాస్ చెప్తున్నానే ఫీలింగ్ నాకు కూడా రావాలి కదా. బెంచెస్కి, ట్యూబ్ లైట్లకి, ఫ్యాన్లకి, గోడలకి చెప్తున్నట్టుగా ఉండకూడదు కదా. ఏమర్థమైంది? రెస్పాండ్ అవ్వాలి. హ్యాడ్ హీ ట్రావెల్డ్ 3 km/h faster, that means now the speed is s plus 3 and the time takes 40 minutes less, more or less, that means t minus 40. I am considering time in this case is in minutes and now here also in minutes. Okay, right. Now in both cases total distance covered must be same. Initial case and tarvata same distance e kada. Now what happened to speed? Had he moved 2 km/h slower, that means new speed becomes s minus 2. What happened to time? 40 minutes more, t plus 40. So speed into time, this is also distance only, hence this must also be equal to original distance. Right. Now if you expand this fellow, what do you get? st minus 40s plus 3t minus 120. అవునా? లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ st ఉంది, రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ కూడా st ఉంది. క్యాన్సిల్ అయిపోతాయా? మిగిలిన నెంబర్స్ ఏంటో చెప్పండి. మైనస్ minus 40s plus 3t minus 120 is equal to 0. That I will write it as 3t minus 40s is equal to 120. Minus 120 goes to the other side. Okay na? Even in this fellow also expand it. st plus 40s minus 2t minus 80 is equal to 0. st gets cancelled. Come on, follow the same order. Minus 2t plus 40s is equal to 80. When you add everything, this gets cancelled. Then t is equal to 200. Add చేస్తున్నాం కదా. 200 ఏంటి? minutes. 200 ఏంటి? minutes. Now I want to calculate speed. s is equal to minus 2t goes to the other side. That becomes 80 plus 2t. మాట్లాడాలి. 2t is equal to 400 plus 80, that is 480. మాట్లాడరు. Which is equal to 40s. Then s is equal to divided by 40. 0 gets cancelled and s is equal to 12. Got it? Now we were asked to even calculate distance also. Forget about it for some time. You know that s is equal to 12. Where exactly it is? Here it is 15, 14, 12 and 12. Two options are there. So we had to calculate distance. Okay na? అలా కాకుండా 12 km/h ఒకటే ఉంటే అది కూడా అయిపోయినట్లేగా. రైట్. కమ్ ఆన్. డిస్టెన్స్ is equal to speed into time. What is s value? 12 km/h. Time 200 minutes. Now convert it to hours by 60. 12 how many times? 5 times. 200 by 5 40 ఏంటి? kilometers. టైం పట్టిందా? పట్టలేదా? పట్టింది. ఓహో, ఇది కూడా టైం పట్టలేదంటే ఎట్లా? మీరు ఇది టైం పట్టింది, ఇంత స్టెప్స్ వేయకూడదు. 2 or 3 అంతే క్వాంట్లో. ప్యూర్ మ్యాథ్స్కి అయితే కొంచెం ఏమైనా వేయాలి కానీ క్వాంట్ అయితే 2 or 3 మ్యాక్సిమం, దట్స్ ఆల్. సో ఎందుకు టైం పడుతుంది అని అంటే, ఫస్ట్ ఇలా మనం 2 ఈక్వేషన్స్ వేయాలి, దాని నుంచి లీనియర్ ఈక్వేషన్ తీసుకురావాలి, ఆ లీనియర్ ఈక్వేషన్స్ని సాల్వ్ చేయాలి. సో ఇక్కడ నెంబర్ ఆఫ్ స్టెప్స్ ఇంక్రీజ్ అవుతున్నాయి.
అందుకని ఎప్పుడైనా సరే గుర్తుపెట్టుకోండి, స్పీడ్ కానీ టైం కానీ ఒరిజినల్ వాల్యూ ఇచ్చి కంపారిజన్ చేశారనుకోండి, క్వశ్చన్ బికమ్స్ ఈజీ. ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ గివెన్ ఇనీషియల్ స్పీడ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఇనీషియల్ టైం బట్ స్టిల్ కంపారిజన్ ఈస్ దేర్, దెన్ దట్ క్వశ్చన్ టేక్స్ టైం. ఓకే, రైట్. నెక్స్ట్, there are two paths each 100 meters wide and cutting each other perpendicularly at the center of a garden, 150 meters long and then 120 meters wide. Find the cost of graveling the path at 2 rupees per square meter. Okay, so initially there is a rectangular lawn here. So now one parallel to its length, the other parallel to its breadth. Idena path? Come on. యాక్చువల్గా మనకు చెప్పింది సెంటర్ అన్నారు, ఇలా ఉండాలి. నేను మిడిల్లో ఉన్నది లెఫ్ట్ సైడ్కి తీసుకొస్తున్నా, మిడిల్లో ఉంది కిందికి తీసుకెళ్తున్నా, అప్పుడు ఇదే కదా ఫామ్ అయ్యేది. అలా అయినా తీసుకోవచ్చు, నో ప్రాబ్లం. ఓకే, సో నౌ లెంత్ ఈజ్ 150, బ్రెడ్త్ ఈజ్ 120. సపోజ్ ఇఫ్ ఎట్ ఆల్, if you are asked to calculate the remaining area leaving the path area, if you want to calculate this, you can directly say టోటల్ లెంత్ 150, మరి ఇది కావాలి అని అంటే 10 సబ్ట్రాక్ట్ చేయటమనే కదా. పాత్ విడ్త్ ఎంత అని చెప్పారు అంటే 150లో 10 సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే ఇది 140 అనే కదా, రైట్. మరి బ్రెడ్త్ ఎంత అవుతుంది? 110 అవుతుంది. ఇఫ్ యువర్ క్వశ్చన్ ఈజ్ అబౌట్ ద రెస్ట్ ఆఫ్ ది ఏరియా లీవింగ్ ద పాత్, యూ కెన్ డైరెక్ట్లీ గో విత్ 110 into 140. ఓకే, బట్ నౌ వీ వర్ ఆస్క్డ్ టు క్యాలిక్యులేట్ గ్రావెలింగ్ ద పాత్. మనకి పాత్ ఏరియా కావాలి. పాత్ ఏరియా కావాలి అని అంటే outer rectangle area minus inner rectangle area, right? There is another way also, I'll discuss that also. Now I'll concentrate on outer rectangle area minus inner rectangle area. Everywhere 4 numbers are there, product of 2 numbers we need to take, and every number has 1 0. So in product you'll have 2 zeros. Come on, ఆ విషయం ముందే తెలుసు కాబట్టి జీరోస్ వదిలే స్టార్ట్ చేద్దాం, తర్వాత చూసుకుందాం జీరోస్. ఓకే, 15 into 12 మాట్లాడాలి, మైనస్ 11 into 14, 14 10 times plus one more time, 140 plus 14, 154. How much is this? 26. ఇప్పుడు ఫుల్ ఆన్సర్ రాయాలంటే ఎన్ని జీరోస్ రాయాలి? ఇదేంటి? పాత్ ఏరియా, కానీ అడిగింది కాస్ట్ ఆఫ్ గ్రావెలింగ్ కదా. ఎంత అని చెప్పారు? 2 rupees. సో ఆన్సర్ 5200. This is one way to calculate path area. The other way is calculate area of this rectangle. Come on, that is 150 into 10. Again calculate area of this rectangle on vertical side, 120 into 10. But now this square got repeated in vertical wise and then horizontal wise. So it got counted for 2 times. So we'll have to subtract it. Am I right? So minus rectangle kada enta idi 10 and 10 side. When you calculate this again you'll get path area. But I don't recommend this. Outer rectangle minus inner rectangle is తొందరగా అయిపోతుంది. ఓకేనా? Find out the ratio between each angle of the regular pentagon and then hexagon. యాంగిల్ ఆల్రెడీ క్యాలిక్యులేట్ చేయటం ఇవాళే కదా చూసాం. ఫస్ట్ క్వశ్చన్ అక్కడి నుంచే నబ్బా స్టార్ట్ చేసింది మనం. క్వశ్చన్ మార్క్ పెడుతున్నారు. పై ఇంటూ n-2/n. యాజ్ దిస్ ఈజ్ రేషియో, హియర్ ఆల్సో ఈవెన్ ఇన్ ది సెకండ్ కేస్ ఆల్సో ది సేమ్ ఫార్ములా కమ్స్ హియర్. పై ఈజ్ కాన్స్టెంట్, దట్ గెట్స్ క్యాన్సిల్. సో ఇట్ ఈస్ n-2/n in first case and even in second case. Correct? Pentagon, any sides? 5. n-2, 3/n. Next, hexagon, any sides? 6. 6 minus 2 by 6. Antena? Right, go for cross multiplication directly. 18, 20. Simplified form, 9 and 10. That's all. Next, in a triangle ABC, 2 medians BP and CQ intersect at G. Find the area of triangle PGQ and ABC. Okay, BP CQ. This is our triangle
ABC, BP, CQ. These are medians, right? Come on. And they intersect at G. G ante entadi? Centroid. Find the ratio of triangle PGQ and ABC. So this fellow is G. Now we were asked to calculate ratio between PGQ and ABC. Antena? Antena? Right. ఇది తెలియాలంటే మీకు ముందు ఇంకోటి తెలియాలి. Triangle medians. How many smaller triangles are made? 6. And all 6 will have equal area. Come on. So each triangle area becomes 1/6 of the larger triangle. Parent triangle 1/6 కదా ఉండేది. Right. So now centroid G తీసుకుందాం. So now G ఏ కదా ఇది. Now centroid divides the parent triangle in how many equal triangles? So here each smaller triangle area is going to be 1/3 of the parent triangle. Right. So now midpoints తీసుకుందాం. Okay na? Midpoints intersection. Midpoints intersection. Any smaller triangles వచ్చినాయి? These 4 also will have equal area. So here each smaller triangle area is going to be 1/4 of the parent triangle. అంతేనా? ఇప్పుడు దీన్ని కాంబినేషన్ తీసుకుంటే ఆ క్వశ్చన్ వస్తుంది మనకి. ఓకేనా? రైట్. ఇప్పుడు చూద్దాం. సో ఇప్పుడు ఫస్ట్ I'll do like this. Right. A, B, C. Medians. Medians. Medians అక్కర్లేదు మనకి. సెంట్రాయిడ్ తీసుకుందాం. మిడ్ పాయింట్స్ తీసుకుంటే సరిపోద్ది అనుకుంటా ఫస్ట్. ఎస్. ఎందుకో చెప్తారండి. In this triangle, now I would like to concentrate. I'll take this as R. Midpoints. PQR are midpoints for the sides AB, BC, AC. Avuna? So now let's consider this triangle PQR. Out of that, we need to calculate area of PGQ. Correct? So PQR area is equal to 1/4 of ABC triangle area. Yes or no? Now let me consider PQR. So here G is the centroid. Come on. Now triangle PGQ area is equal to what fractional part of PQR? 1/3. So now our answer is PQR area is equal to 1/4 of ABC. Triangle PQG area is equal to 1/3 of PQR only. And this is area of PQR. Matladru. This is equal to 1/12 of ABC only. PQR by ABC, that is equal to 1/12. Clear? Order is important. PQR to ABC na ABC to PQR. PGQ to ABC. PGQ to ABC, that will be 1/12. Ratio 1:12. Understood? Understood? So to answer this question, you need to have that basic idea. So how midpoints join, how medians join, how centroid divides the parent area, parent triangle area. So ఈ బేసిక్ నాలెడ్జ్ ఉంటే ఆ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ చేసేయచ్చు. రైట్. నెక్స్ట్. ఈజీ కదా? పిల్లలు, సమ్ ఆఫ్ ఆడ్ నెంబర్స్, రైట్?
So that is n plus 1 by 2 whole square. Last number 99, n is equal to 99 plus 1, 100 by 2, 50, 50 square, 2500. Otherwise, directly come to options. Whichever is a perfect square we have, that itself is the answer. If we have multiple options, then we have to calculate. నేను చెప్పిన పాయింట్ అర్థమైందా? ఆన్సర్ n స్క్వేర్ అని తెలుసు కదా, సమ్ నంబర్ స్క్వేర్ అని తెలుసు కదా. సమ్ నంబర్ స్క్వేర్ అన్నప్పుడు ఆప్షన్స్కి వెళ్తాము, ఒకటే పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్ ఉందనుకోండి, అదే ఆన్సర్. A alone can do a piece of work in 6 days, B alone can do it in 8 days, AB undertook to do it for 32,000 with the help of C. They completed the work in 3 days. How much is paid to C? Right, ABC information. Now our question is about C. A can do it in 6 days, B can do it in 8 days, all together can do it in, చెప్పారు కదా ఎన్ని డేస్లో చేశారో, 3 days. So I am going to units method. LCM for 6 days, 8 days, 3 days, 24. So total LCM is 24 units. A completed 24 units in 6 days. So per day A can do 4 units. B completed 24 units in 8 days. Per day 3 units. All 3 together can complete 24 units in 3 days. So per day, so 8 units is the work done by A, B, C. A, B together already you know that they can complete 7 units. Now C must do 1 unit, then only all 3 becomes 8 units. So C will do 1 unit out of 8 units. Out of 8 units. So C is doing 1/8 of the total work. Then C must get 1/8 of total share only. And the total share is equal to 32,000. Answer is 4,000. Final answer. Next. ఇది కూడా ఈజీయే. రూట్ 5, that is 5 power 1 by 2. Come on. To the power of 1 by 2, that is 5 power 1 by 4. Again under root, 5 power 1 by 8 into 3 by 8. 5 power 1 by 8 into 3 by 8, and the total exponent is into 32. Clear? Next, minus 5 power 1 by 8 under root value, under root 5 power 1 by 8 to the power of 1 by 2 kada, ante 5 power 1 by 16, again 1 by 2, 1 by 32 to the power of 16, that is 5 power 1 by 32 into 16. 8 how many times? 4 times. 4 how many times? 2 times. 16 how many times? 2 times. That means 5 power 3 by 2 minus 5 power 1 by 2. 5 power 3 by 2 in the sense, can I write it as 5 into 5 power 1 by 2? Come on. 5 power 1 by 2 in the sense, that is equal to 5 root 5 minus 5 power 1 by 2, that is root 5. Simplified form, 4 root 5. Root 5 కామన్ తీస్తే అదే కదా, రూట్ 5 కామన్ తీస్తే 4 minus 1 కదా. రైట్, ఆన్సర్లో అది ఉందా? లేదు, దాని పైది ఉంది. పై స్టెప్ ఉందమ్మా, 5 root 5 minus root 5 ఉంది. సింప్లిఫై చేయాల పూర్తిగా వాళ్ళు. సో 4 root 5 మీరు అక్కడ వరకు చేస్తారు, అక్కడ వరకు చేయగానే ఆప్షనల్ దగ్గరికి వెళ్తారు, అది కనపడదు, పెన్ను టక 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 వణుకుతూ ఉంటుంది. పై స్టెప్ చూస్తే ఆన్సర్ అయిపోతుంది. టెన్షన్ పడకూడదు ఎగ్జామ్ హాల్లో, అంతే. రైట్, కమ్ ఆన్, లుక్ ఎట్ దిస్. సో ఫైండ్ ద theta value. సో వన్ థింగ్, ఇఫ్ యు ఆర్ కంఫర్టబుల్ ఇన్ కన్వర్టింగ్ నెంబర్స్, సబ్స్టిట్యూషన్ చేసుకుంటూ వెళ్ళచ్చు. ఫస్ట్ ఆప్షన్లో ఆన్సర్ ఉంటే అదృష్టవంతులు అవుతారు, లాస్ట్ ఆప్షన్లో ఆన్సర్ ఉంటే దురదృష్టవంతులు అవుతారు. అర్థమైంది కదా? రైట్, ఎందుకంటే సబ్స్టిట్యూట్ చేసి సింప్లిఫై చేయాలి, టేక్స్ టైం. సో బెటర్ డూ ఇట్. సో డినామినేటర్, ఐ వుడ్ లైక్ టు టేక్ కామన్.
1 minus sin theta, 1 plus sin theta, that is going to be product 1 minus sin square theta, that is cos square theta. Denominator is done. Come on. Cos theta into 1 plus sin theta, that is cos theta plus sin theta cos theta, plus, come on, cos theta minus sin theta cos theta, minus kada, already ide plus vachinatlundi kada, cancel, which is equal to 4, which is equal to 4. In numerator we have 2 cos theta by cos square theta. Cos theta can be cancelled. 2 by cos theta is equal to 4. Matladali. Cos theta is equal to 2 by 4, which is equal to 1 by 2. Then theta is equal to over. దీనికి ఆల్టర్నేట్ మెథడ్ ఏంటి అని అంటే సబ్స్టిట్యూట్ చేసి వాల్యూ 4 వస్తుందో లేదో చెక్ చేయటం, కానీ టైం టేకింగ్ ప్రాసెస్. ఫస్ట్ ఆప్షన్లో ఆన్సర్ ఉంటే బాగుంటుంది. సెకండ్లో కానీ థర్డ్లో కానీ ఫోర్త్లో కానీ ఉంది అని అంటే మాత్రం 3 టైమ్స్ చేయాల్సి వస్తుంది. 3 టైమ్స్ చేయాలా 4 టైమ్స్ చేయాలా? 3 టైమ్స్ చేయాలా 4 టైమ్స్ చేయాలా? 3 టైమ్సా? 4 టైమ్స్ ఎందుకండి? 3 టైమ్సే కదా. ఫస్ట్ ఎలిమినేట్ అయిపోయింది, సెకండ్ ఎలిమినేట్ అయిపోయింది, 2 టైమ్స్ చేసాం. థర్డ్ టైం చేసామనుకోండి ఆన్సర్ అయితే 30 అవుతుంది. అది కాలేదంటే ఫోర్త్ ఆప్షనే కదా ఆన్సర్. ఇంకా సో ఎన్ని టైమ్స్ వెరిఫై చేయాలి? 3 టైమ్స్ వెరిఫై చేయాలి. నెక్స్ట్, ఏ పిరమిడ్ ఇస్ బేస్డ్ ఆన్ అన్ ఈక్విలేటరల్ ట్రయాంగిల్. బేస్ వాల్యూ అది పిరమిడ్ అయినా ఉండొచ్చు, లేకపోతే వేరే ఏ షేప్లో అయినా ఉండొచ్చు కదా. కమాన్, ట్రయాంగిల్ షేప్లో ఉండొచ్చు బేస్ వాల్యూ, ఇంకా ఏ షేప్లో అయినా ఉండొచ్చు కదా పిరమిడ్ అంటే. Of a side 6 centimeters and the height of the pyramid is 12 centimeters. There is a change here. It cannot be 12. It must be 12 root 3. There is a change. Please change it. 12 root 3 centimeters. Find the volume of the pyramid. Come on. Can you tell me volume of the pyramid? 1/3 into, come on, base area into height. What is base looks like? Base ఎలా ఉందని చెప్పారు? ఈక్విలేటరల్ ట్రయాంగిల్. సో ఈక్విలేటరల్ ట్రయాంగిల్ ఏరియా √3/4 a square. What is side? Side of equilateral triangle 6 into what is height? 12 √3. √3 into √3, 3 cancel. Come on. 4 how many times? 3 times. 6 into 6, 36. 36 3 times, 108 cubic centimeters. ఇక్కడ r స్క్వేర్ ఉంది, ఇక్కడ హైట్ కూడా ఉంది, కాబట్టి క్యూ వస్తుంది. ఎలాగో వాల్యూమ్ కదా, వాల్యూమ్ విల్ బి ఆబ్వియస్లీ క్యూబిక్, ఏరియా విల్ బి స్క్వేర్. ఓకేనా? Next, 1 plus 1 by a is equal to 1. So from this, antena? So a square plus 1 is equal to a. I'm just taking a common, left hand side denominator, and that goes to right hand side. Then it becomes a square plus 1 minus a is equal to 0. Come on. So I'll take x is equal to a and y is equal to 1. Then this becomes x square plus y square minus x into y is equal to 0. This is the format that we have, correct? Come on, come on. If x is equal to a and y is equal to 1, a square plus 1 minus a is equal to 0. That we can treat it as x square plus y square minus xy is equal to 0. Avuna kada? Now tell me, x cube plus y cube is equal to x plus y into, come on, x square minus xy plus y square, correct? Now this fellow is equal to 0 only. Come on. Then x cube plus y cube is equal to 0 only. X cube plus y cube is equal to 0. X in the sense
a, y in the sense 1, a cube plus 1 is equal to 0, a cube is equal to first option. యాక్చువల్గా ఇలాంటి ఎక్స్ప్రెషన్స్కి కొన్నిసార్లు ఇట్ ఈస్ నాట్ సాటిస్ఫైయింగ్ హియర్. కొన్నిసార్లు మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే ఏ వాల్యూని ఎజ్యూమ్ చేసుకొని వెళ్ళిపోవచ్చు. రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 ఉంది కదా, ఆ 1 ఈక్వల్ అయ్యే విధంగా ఏ వాల్యూని ఎజ్యూమ్ చేసుకోవచ్చు మనం. సో ఇక్కడైతే అది ఫిట్ అవ్వదు, 0 పెడితే ఇన్ఫినిటీ అవుతుంది కదమ్మా, 1/0 ఇన్ఫినిటీ కదా, దట్ విల్ నాట్ ఫిట్ హియర్. ఏ కెనాట్ బి 0, బట్ దేర్ విల్ బి ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఆర్ ఈక్వేషన్స్ వేర్ యూ కెన్ start with some number as a. In such questions answer becomes too easy. Okay pillalu, next 5 men 5 women earn 660 rupees in 3 days. 10 men and 20 women earn 3500 in 5 days. In how many days can 6 men and 4 women earn 1060? ఓకే, అక్కడ ఎన్ని డేస్కి ఇచ్చినా కానీ నాకు సంబంధం లేదు, నాకు 1 డే కావాలి. ఓకేనా? ఇనీషియల్ పేమెంట్ వాజ్ 660 రూపీస్. మాట్లాడాలి. ఫర్ హౌ మెనీ డేస్? దెన్ పర్ డే డివైడెడ్ బై 3 కదా, ఎంత? 220 ఫర్ 5 men and 5 women. నెక్స్ట్ second payment 3500. In how many days? Then per day, come on, how many men? 10 men. And how many women? 20. With the same ratio, 5 men 5 women, but here we have 10 men and 20 women. I want to make number of men or number of women equal in both cases. Okay now, so let me take 2 times of this fellow. 10 men and 10 women per day can earn 440. How many more rupees we have in third case? 260. Same men are there, but right hand side 260 difference is there. That is because of 10 women. That means 10 women can earn 260 rupees only. 10 women can earn 260. Then 1 woman, matladali, 20. Substitute 26 in any of these 3 equations. Better substitute here. 10 women ఉంది కదా, ఈజీ అయిపోతుంది. ఓకేనా? ఇదే స్టేట్మెంట్ నుంచి, సెకండ్ స్టేట్మెంట్ నుంచి 1 men and 1 woman టుగెదర్ కెన్ earn 44 రూపీస్. మాట్లాడాలి. 0 తీసేసా. 1 woman is equal to 26 rupees. From that 1 man is equal to 44 minus 26, which is equal to 18. Now your question is to identify in how many days 6 men and 4 women earn 1060. How many men are there? This number into 6, how much is that? 108. How many women are there? That is into 4 times only. 26 4 times, double 100. So 6 men and 4 women per day can earn this much money, which is equal to 212. Like that we need to get 1060. So number of days is equal to 1060 divided by 212 only. Come on, per day payment 212. ఎన్ని డేస్కి 1060 అని అంటున్నారు అంటే డివైడెడ్ బై 212 అనే కదా, విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 5 days ఆన్సర్. ఐఎమ్ నాట్ యూజింగ్ ఫార్ములా, ఐఎమ్ జస్ట్ యూజింగ్ ద కాన్సెప్ట్, దట్స్ ఆల్. Over. Next, x plus 1 by x is equal to 4. Then find the value of x minus 1 by x. Right. ఇది మొత్తం చేసేదానికంటే మీరు ఇలా గుర్తుపెట్టుకుంటే ఈజీ అవుతుంది. ఇఫ్ x plus 1 by x is equal to r, x minus 1 by x is equal to under root of r square minus 4. ఇది గుర్తుపెట్టుకుంటే ఈజీ. ఇది ఎలా వస్తుందో తెలుసుకోవాలనుకుంటే తర్వాత చెప్తా. Now what is r value here? r square minus 4
root 12. Root 12 in the sense that is equal to 2 root 3 only. Yes. R square minus 4 కావాలా ఎవరికన్నా? తెలుసుకోవాలనుందా? తెలుసా ఆల్రెడీ? ఆల్రెడీ తెలిస్తే సూపర్. ఇంకా మీరు come on next. Gold is 19 times as heavy as water and copper is 9 times as heavy as water. In what respective ratio these two metals be mixed so that the mixture is 15 times as heavy as water? Allegation mixture కదా. Gold ఎన్ని టైమ్స్ ఉంది? 19. కాపర్ ఎన్ని టైమ్స్ ఉంది? మిక్సర్ ఎన్ని టైమ్స్ కావాలి? 15. Just go for allegation. Come on. 9 and 15 difference. 9 and 15 difference. 6. 19 and 15 difference. Ratio simplified form 3:2. Next, the average of 48 numbers is 0. Then sum of 48 numbers is also equals to 0. Come on. If average is 0, sum of 48 numbers is also 0. Out of them, at most, maximum, how many numbers will be greater than 0? ఎన్ని నంబర్స్ గ్రేటర్ దెన్ 0కి ఛాన్సెస్ ఉంటాయని అడుగుతున్నారు. ఎన్ని నంబర్స్ ఉండొచ్చు? 47. ఈ 47 నంబర్స్ మొత్తాన్ని యాడ్ చేస్తే ఎంతైతే వస్తుందో ఆ ఒక్కదాన్నే 48th నెంబర్ నెగిటివ్ నెంబర్గా తీసుకుంటా. సరిపోయేదిగా. కమాన్. ఇదే క్వశ్చన్లో అవుట్ ఆఫ్ దెమ్ అట్ మోస్ట్ హౌ మెనీ నంబర్స్ కెన్ బి లెస్ దెన్ 0 అంటే how many numbers can be less than 0 ante 1. Same answer 47. 47 numbers negative numbers తీసుకుంటానండి. వాటన్నిటిని యాడ్ చేస్తే x వచ్చిందని అనుకుందాం, -x. My 48th number is +x. Sum of numbers becomes 0. అర్థమైందా? కమాన్. మినిమం అడగడానికి ఛాన్స్ లేదు. మినిమం ఉండొచ్చు ఉండకపోవచ్చు, మనం చెప్పలేము అది. అవునా? How many numbers can be equal to 0 in the same question? All 48 can be 0, sum becomes 0. Ardhamainda? Yes. Come on, next. By decreasing each angle of a triangle 15 degrees, the ratio of their angles are 2:3:5. Total how many parts are there? 10 parts. The measure of greatest angle in radians is, okay, greatest angle annam. From each angle, how much we are subtracting? Like that, for how many angles? We are subtracting 3 angles. That means total we are subtracting 3 into 15, 45 only. Triangle, internal angle 180, already 45 subtracted. Remaining 135. And that 135 is divided in the ratio 2:3:5. Correct? Correct. Now we were asked to calculate largest angle. Okay now. ఈ 3 angles లో largest ఉంటే originals కూడా largest అనేనా? Largest. Same number increases by +15, +15, +15. So out of these 3, if there is a largest angle, out of original angles also, it must be the largest, right? So how many parts we have now? Out of 10 parts, which one is largest? 5 parts one is the largest. That is exactly half, right? Exactly half. That is half of 135. This is the largest angle after 15 degrees subtracted from each angle. అవునా? మనకి ఒరిజినల్ యాంగిల్ రావాలంటే దీనికి యాడ్ చేయాలా, సబ్ట్రాక్ట్ చేయాలా? యాడ్ చేయాలి. ఎంత యాడ్ చేయాలి? 15 degrees. సబ్ట్రాక్ట్ చేసిన 15 degrees కామ్గా యాడ్ చేయాలి. అవునా? నౌ దిస్ బికమ్స్ 165/2 degrees. కరెక్ట్. బట్ యూ నీడ్ టు గివ్ ఆన్సర్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ రేడియన్స్. దట్ ఈస్ పైలో ఇవ్వాలి కదా. పై అంటే ఎన్ని డిగ్రీస్? కమాన్. సో ఐల్ మల్టిప్లై ఇట్ విత్ పై అండ్ దెన్ డివైడ్ విత్ 180. పై అండ్ 180 బోత్ గెట్స్ క్యాన్సిల్. సరిపోయిందా? సరిపోయిందా? 15 11 times, 15 12 times, that is equal to 11/24 into pi. First option. పైలోకి కన్వర్ట్ చేయాలి అన్నప్పుడు ఇదిగోండి ఈ స్టెప్ అలవాటు చేసుకోండి. ఇంటూ పై బై 180, దట్స్ ఆల్.
Next. So now look at the data. Total population of city F is 10,000. That means 20% is 10,000. Correct? Correct. Next. There is a table which says percentage of male in each city. Okay. Now let's see the question. Don't write anything. What is the difference between number of male and number of female in city B? Okay. First of all, in city B, what is the percentage? You know that 20% is equal to 10,000. Then 10% is equal to 5,000. Correct? Next. And now your question is to identify difference between male and female only. In B, how many male are there? Then female are? Difference? So you need to calculate 40% of this number only. 10%. Double. Again double. That's all. 40% is 10%. Double. Double. That's all. Clear? Clear? Right. What is the total number of male in all 6 cities together? See, using the information, can I conclude 20% is equal to 10,000? Agreed? Agreed? Right. Now we need to count male population. Antena? In city A, what percent are male? 50% of? How much is that? 10. 50%. Half a kada. Next B, 30% of 10. How much? 3. C, 20% of 25. 5. D, 40% of this fellow. 10% double double. 6. E, 60% of 10. 6. F, 50% of 20. 10. All these are in percentages only. Matladru. 10 plus 10. 20. Remember. 6 plus 6. 12 plus 5. 17 plus 3. 20 and already 20. So total in terms of percentage it is 40%. Correct? If 20% is 10,000, 40% is? Right. This is about male. In the same question, if you are asked to calculate female, that will be 60% only. 3 times 30,000. Okay na? Are you done? Right. E calculation important. 10, 3, 5, 6, 6, 10. అలా చేస్తే తక్కువ టైంలో అయిపోతుంది. Got it?